number 2, to comply with the current electoral laws. Agenda number 3, to approve the proposed new seal and approve any other matters. May I now call the delegates to come and read the proposed resolution. Excellency, President of the Republic of Kenya, honorable delegates, guests, ladies and gentlemen. Kazi yangu hapa ni fupi, itakuwa ambayo nitawasomea na nitawauliza na wasiounga mkono wataje na Jubilee. Jubilee. Mapendekezo kutokana na uamuzi wa National Executive Committee ambayo imefanya kikao leo asubuhi katika mbele pamoja. Wanaounga mkono semeni ndio, wanaokataa wanaokubali wamepata. Number 2, that Jubilee Party adopt the draft constitution as proposed and approved by the National Executive Committee. Wanaunga mkono semeni ndio, wanaokataa hamna. Number 3, the Jubilee Party endorses all cooperation agreements already approved by the National Executive Committee and authorizes the National Executive Committee to continue engaging with other political parties whose ideologies and objectives align with those of Jubilee Party. Wanaokubali semeni ndio, wanaokataa hamna. Number 4, the Jubilee Party resolves to support the Azimio 1 Kenya candidate to contest for the position of the 5th President of the Republic of Kenya during the forthcoming elections. Wanaokubali semeni ndio, wanaokataa hamna. Number 5, that Jubilee
resolves to enter into a pre-election coalition with other political parties under the Azimio 1 Kenya banner, whose ideologies and objectives align with those of Jubilee. Wanaokubali semeni ndio. Wanaokataa hamna. Number 6, that the following officials proposed and approved by the National Executive Committee be elected as the national officials of Jubilee Party for a term of 5 years. Party leader Uhuru Muigai Kenyatta. Number 2, Deputy Party Leader Honorable Jimmy Angwenyi. Deputy Party Leader Operations Mr. Kinoti Gatobu. Deputy Party Leader Outreach Coast Honorable Naomi Shaban. Deputy Party Leader Programs Honorable Peter Mositet. National Chairperson Mr. Nelson Zuya. Deputy National Chairperson Honorable David Morathe. Secretary General Honorable Jeremiah Keoni. Deputy Secretary General Honorable Joshua Kutuni. Parliamentary Secretary Honorable Adan Kainan Welie. National Treasurer Kagwe Geshohi. Deputy National Treasurer Honorable Ruwaida Mohammed. National Organizing Secretary Senator Abubakar Haji. Deputy National Organizing Secretary Reverend Mutava Musini. National Director of Elections Honorable Kanini Kega. National Deputy Director of Elections Honorable Rachel Nyamai. Women's League National Chairperson Honorable Fatuma Gedi. Youth League National Chairperson Mulembe Mundalo. Persons with Disabilities League National Chairperson Ms. Wanja Maina. Council of Elders National Chairperson Honorable Jenga Mongai. Business Council National Chairperson Joel Kibe. Wanaounga mkono mapendekezo ya viongozi hao wa chama semeni ndio. Wanaopinga hamna. That Jubilee Party resolves to terminate, this is number 7, that Jubilee Party resolves to terminate all forms of cooperation and or coalition with political parties that promote policies and or ideologies that do not align with those of Jubilee Party. Wanaunga mkono semeni ndio. Wanaokataa hamna. Number 8, that all members of Jubilee Party that have openly promoted the policies and or ideologies of other political parties be deemed to have ceased to be members of Jubilee Party and be removed from the register of members of Jubilee Party. Wanaounga semeni ndio. Wanaokataa hamna. Kazi yangu imeisha. Sasa nitachukua nafasi hii kumwalika mwenyekiti wa chama Nelson Zuya ili naye amwalike party leader wa chama cha Jubilee, tuendelee na mpangilio unaofuatia. Jubilee! Asante. Waswahili walisema hayawi 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 hayawi. Hii ni siku ambayo tumekuwa tukiingoja kwa hamu na gamu, na tunashukuru Mwenyezi Mungu ya kwamba ametuwezesha sote kukutana hapa katika kongamano hili muhimu sana. Mheshimiwa Rais, ningependa kuchukua fursa hii mimi mwenyewe binafsi kukushukuru. Mimi nikiwa pale kando nilikuwa nimeshikilia roho, sijui kama nitaendelea kuhudumu kama mwenyekiti ama nitaenda nyumbani, lakini ningependa kukushukuru kwa kunipatia nafasi ya kuendelea kuhudumu kama mwenyekiti wa chama chetu hiki cha Jubilee. Asante sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais,
Safari hii tumefanyiwa siasa na tumekuwa tukipatiwa vifungu vingi sana vya Biblia. Tunafanyiwa siasa na tunapatiwa vifungu vya Biblia. Lakini jana pia mimi nilipitia Biblia na nikapata kifungu kimoja, naomba uniruhusu nikizungumzie. Kitabu cha Mhubiri 3:1-8. Sitaweza kusema yote yako pale, lakini kifungu hiki kinazungumzia juu ya majira na wakati wa kila kitu. Kinasema kuna wakati wa kuzaliwa, kuna wakati wa kufa, kuna wakati wa kupanda na kuna wakati wa kuvuna. Na imeendelea pale chini ikasema kuna wakati wa kusema na kuna wakati wa kunyamaza. Mheshimiwa Rais, hawa ndugu zetu ambao tunashindana nao wamekushurutisha sana, wamekuwa wakikusukuma sana, miaka 2-3 wewe useme kuhusu mwaka wa 2022. Lakini kwa kuwa wewe unafata maandiko, uliamua kunyamaza kwa sababu wakati ulikuwa haujafika. Sasa ndugu zangu wana Jubilee, mimi nawauliza leo, kwa kuwa wakati umefika, Mheshimiwa Rais leo aseme ama asiseme? وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. محاضرة وعظمة الرسول عليه الصلاة والسلام، موينيد النبي عليه الصلاة والسلام. وحان أدور أنين الموضوع عن كهذا الله. DJ weka muziki, dakika moja tu DJ weka muziki. DJ tupe one love, DJ tupe reggae, one love DJ, one love. Give it up. Asante sana DJ Shikilia Kamini Kega. Haya baba, karibu sana. Dalili ya mvua ni nini? Dalili ya mvua ni nini? Tunaona mawingu yametanda kule juu, kwa hivyo mvua haiko mbali. Kwa hivyo mimi nilikuwa namalizia kwa kusema, Mheshimiwa Rais, hawa wana Jubilee walioko hapa na Wakenya kwa jumla wanakusubiria utuambie na utupatie mwelekeo, kwa sababu wakati umefika. Mheshimiwa Rais, kabla nikualike, Mheshimiwa Kanini Kega amenambia kwamba kuna jambo kidogo. Mheshimiwa Kanini Kega. Haya, asante sana mwenyekiti na asante sana kwa delegates. Niliingia hapa nikiwa MC na sasa hivi mmenipatia kiti ya director wa elections. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you so much. Wakati huu tunataka, kabla His Excellency hajafika, wapi Zamido? Zamido wako wapi? Atuchangamshe dakika moja. Zamido weku. Zamido uko wapi? Alafu sita boss.
Kiongozi wa taifa ambaye pia ni party leader wetu His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, party leader, chairman. Haya, mimi ningependa kusema kabla nimuite Mheshimiwa Rais ya kwamba sisi kama Jubilee tuko na nia, tuko na njia, tuko na uwezo. Mungu yuko mbele yetu na inawezekana. Kwa hivyo mabibi na mabwana,
ningependa kuwaomba sote tusimame kwa heshima na taadhima, tumkaribishe kinara wetu Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Wapi nduru ya Mheshimiwa Rais? Asante sana. Haya, tuketi. Nashukuru sana, asanteni sana. Jubilee, Jubilee, Jubilee. Asanteni sana. Mheshimiwa mwenyekiti wa kitaifa wa chama chetu cha Jubilee, waheshimiwa viongozi wa National Executive Council, waheshimiwa ambao wametutembelea leo. Nianze na Mheshimiwa Cyrus Jirongo, karibu sana. Niende kwa ndugu yetu wa chama cha ANC ambaye sasa amerudi, sasa ni upya, Mheshimiwa Gavana wa Nyamira, karibu sana. Niende kwa Mheshimiwa Gideon Moi, mwenyekiti wa chama cha KANU. Niende kwa ndugu yangu mkubwa mwingine Mheshimiwa Kalonzo Musyoka wa Wiper. Niende kwa ndugu yangu mkubwa mwingine Mheshimiwa Raila Odinga wa ODM. Niende kwa dadangu wa NAK Mheshimiwa Charity Ngilu. Hivi kama nimewacha mwingine. Niende kwa ndugu yetu Mheshimiwa ambaye ndio chairman wa chama kipya cha DAP. Karibu sana ndugu yetu. Haya, niende kwa ndugu yetu Mheshimiwa Gavana wa Machakos, mkubwa wa Chapchap, karibu sana. Nafikiri nimewataja wote. Alafu nimkaribishe pia Mheshimiwa ndugu yetu kutoka West Pokot ambaye pia ako hapa, Mheshimiwa Gavana wa West Pokot Lunyangapo, karibu sana. West Pokot Lunyangapo, karibu sana. Nimkaribishe ndugu yetu Mheshimiwa Gavana wa Mandera, chairman wa chama cha UDM, karibu sana. Na deputy wake Gavana wa Marsabit, asante sana. Nimkaribishe ndugu yetu Gavana wa kule upande ya Makueni, karibu sana. Nimkaribishe ndugu yetu Gavana wa Kilifi na chairman wa chama cha PA, karibu sana. Nafikiri nimekaribisha wote. Nani? Joho deputy party leader wa chama cha ODM pia yuko hapa. Naona mnajua viongozi wenu. Very good. Wenzangu, mimi niseme ya kwamba siku ya leo ni siku ya furaha kwangu
siku ya furaha tukiwa tumekutana hapa katika uwanja huu wa KICC, uwanja ambapo ni wa kihistoria kwangu mimi binafsi, kwa sababu siasa ambazo tulianza na zikatusukuma mwaka wa 2013, siasa za TNA zilianza hapa hapa kwa hii kiwanja. Kwa hivyo kwangu mimi hii ni uwanja wa kihistoria. Niseme, ukiwa uwanja wa historia, pia ni uwanja wa historia mpya. Tukiwa hapa kama wana Jubilee, tukiwa tumejumuika pamoja na viongozi wa vyama mbalimbali, tukiwa tuko hapa kuanza safari ya kuijenga tena upya siasa za jamhuri yetu ya Kenya. Na wakaribisha wenzangu kwa dhati. Nimesema sisi kama wana Jubilee tunafurahi sana tukiwa hapa. Let me say that every so often our governing instruments require that we congregate as a party to deliberate on our affairs. And I must admit, it has been a while since we met as an NDC. And this is not because of a lack of will, but because we have been on the ground working to transform our country. Indeed, very early in my second term, I did make it clear to the Kenyan people that mine was a choice of leadership over politics, that we chose to work over noise. And because we were silent as we went about our work, some thought that our party had died. But today, ningependa kuwauliza Wakenya, na swali ningependa kuwauliza ni hii. Wanatuambia ya kwamba Jubilee imekufa. Jubilee ilipatiwa mandate na wananchi wa Kenya kuongoza. Kama chama imewahi kujenga zaidi ya kilomita 12,000. Hiyo ni chama ambayo imekufa ama ni chama ilikuwa kwa kazi? Tulikuwa kwa kazi ama tulikuwa tumelala? Na wauliza wenzangu, wanatuambia ya kwamba chama chetu kilikuwa kimekufa, twagojea tu siku ya mazishi. Haya, ni chama gani ambaye ni maiti, ambaye imeinua uchumi wa serikali ama wa nchi ya Kenya kutoka trilioni 5 mpaka sasa leo trilioni 11? Ni chama gani hiyo ambaye ni maiti gani inaweza kufanya kazi hiyo? Watuambie. Na ndipo niliwaambia tukiwa Sagana, kwa wakati ambapo tutakuwa tunawacha usukani wa nchi hii, tutakuwa na uchumi wa nchi ambao ni wa zaidi ya trilioni 13, ambao tunataka kuachia wenzingine waendelee kuzalisha na kujenga taifa letu la Kenya. Ni chama gani ambaye imewekwa kwa kaburi, ambaye imetoa nchi ya Kenya kutoka nchi ya 12 tajiri katika Afrika mpaka kuifikisha kuwa nchi ya 6 katika Afrika kwa utajiri, na hatuna madini, hatuna mafuta, hatuna gesi, hatuna mambo haya yote? Jasho ya wananchi wa Kenya na fikira za viongozi na amani ya taifa letu la Kenya. Nataka niwaambie kwa wale ambao walikuwa wanafikiri kufanya kazi ni kufifia, kwa sababu kwa maruninga ni wao na makelele. Kazi sisi tumetimiza. Na kama mlikuwa mnafikiri ya kwamba vinwa vilikuwa vimefungwa,
mjue utulivu usio kuogopa. Utulivu tulikuwa tunatafuta ndio tuweze kutendea wananchi wa Jamhuri. Na leo hii tumeamkia vile mwenyekiti wetu wa kitaifa ametuambia, kuna wakati wa kazi na kuna wakati ya kupumzika, kuna wakati ya kukimya na kuna wakati wa kusema. Leo tuko hapa kuanza kusema na tutasema. Chama chetu kihai, na wataona ya kwamba chama chetu kihai kutokana na yale mipango ambayo tutapanga kutoka siku ya leo. Leo wataona ya kwamba chama kimeguruma, chama kimeanza kazi. Na mimi nasema wengi walikuwa huko kusema ya kwamba, kwanza walianza kusema ya kwamba wamehama chama kwa sababu chama imekufa. Alafu tena wakati walishindwa kusema kazi ni kwa nini kazi inaendelea kama kuna chama tawala, wakaanza kusema wamefukuzwa. Wa Jubilee wenzangu, kutoka mwaka wa 2013 isipokuwa, na sio mara moja, sio mara mbili, sio mara tatu, kwa umati wa wananchi nikaomba wenzetu tutulie, tufanye kazi, wakati wa siasa utafika. Wakakataa kunisikiza jameni. Hata sio kukataa kunisikiza, hata ikawa ni matusi ya kusema sina uwezo wa kuambia wengine vile watafanya. Mimi nikasema basi, nikawanyamazia. Kuna mtu nilifukuza? Kuna mtu nilifukuza? Wenyewe ndio walijiondoa ama ni mimi niliwaondoa? Si ni wenyewe? Si ni wenyewe walijiondoa? Wote waseme Jubilee imefukuza mtu. Ukijifukuza, jistaki wewe mwenyewe ni kwa sababu gani ulijifukuza, lakini usiseme kuna wengine ambao wamekufukuza. Umefukuzwa kwa sababu ya tamaa badala ya kutuliza tamaa. Haya, umejifukuza. Yeah. Tunaelewana wenzangu? Tunaelewana? Kuna wengine ambao wanasema ya kwamba kutoka mwaka wa 2018 ati baba, hiyo ni kumaanisha Raila Odinga na wakina Kalonzo, waliingia serikali wakaharibu mipango ya serikali. Si ndivyo wanasema? Ala, unajua mimi niliwaambia juzi, mimi napenda ukweli. Si ndivyo wanasema? Wanasema hawasemi? Si ndivyo wanasema? Haya, nataka niwaulize, tulienda ni kweli na nikampatia baba mkono wa amani, na yeye akarudisha mkono wa amani, akaenda akaongea amani hiyo, akaenda akatafuta wenzake wakina Mheshimiwa Kalonzo, tukabadilishana mkono wa amani. Nataka niwaulize, kuna cheo chochote ya serikali mumesikia Raila Odinga amepata na amenyang'anya wale ambao tulikuwa na wao Jubilee? Kama kunaye anajua arushe mkono juu, aseme Raila Odinga alikuja kuwa waziri wa kitu gani? Kuna cheo chochote ambao Mheshimiwa Kalonzo amekuja kuchukua?
leo bila kuogopa naweza kusema kwa uhaki ya kwamba mkono wa salamu ulikuwa wa amani, na sio mara ya kwanza. Wenzetu 2007 kulikuwa mkono wa salamu kati ya ndugu Raila Odinga na Mheshimiwa Mwai Kibaki. Kulikuwa kama hukuwa, na hiyo kwanza ilikuwa mkono ya kwenda kugawa serikali nusu mkate. 2012 si mimi na mwenzangu tulienda na tukasema hatutaki kurudia, na tukarushiana mkono na tukakuja TNA na URP tukaingiana pamoja. Kulikuwa ubaya? Kwa nini sasa jameni kuna ubaya mimi nikirushia ndugu yangu mkono nimwambie amani amani amani? Kuna ubaya wenzangu? Kuna ubaya? Na haswa kwanza, na mkumbuke hakuna kitu waliniuliza, tulikubaliana tu ya kwamba tutajadiliana ni kwa njia gani tutaweza kupata amani ya kudumu, ni kwa njia gani tutaweza kuhakikisha ya kwamba Wakenya hawatamwaga damu tena kwa sababu ya siasa. Ubaya ulikuwa wapi wenzangu? Niambie, kunaye ubaya? Kunaye makosa nilifanya? Mimi nataka leo ni siku ya tuambie itoke, ndio tukianza safari mtu asikuje kesho kusema ni kwa sababu hii, ni kwa sababu hii. Hakuna, ni hii. Sisi tulianza kazi yetu tukiwa tunaamini ya kwamba taifa letu haliwezi liendelee bila amani. Lazima tushirikiane. Kwa wale ambao wanafikiri na wanaweza kukumbuka wakati huo wa 2017 mambo yalikuwa yamefika mpaka kulikuwa sehemu zingine za Kenya zilikuwa zinasema ya kwamba kama siasa za Kenya zitaendelea kwa njia hii tutajitenga na hatutakuwa Kenya. You know people forget. People forget. And you know one of the greatest crimes that Kenyans do is our ability to forget. We never like to remember the bad things. Just like when we have good things, we want more, not remembering how things were when they were bad. Now, when we say we need to look at this situation of what led us to this, and we agree that we need to have constitutional change in order to ensure that our country remains not just united but peaceful, and that people are able to engage freely in competitive politics without it being the beginning or the end of a country. What mistake did we do? Kunai. Sasa wenzangu, nilisikia mwingine wakati sasa wenzetu wengine ambao tulikuwa pamoja wamejifukuza kwa chama na bado wakaanza siasa ya kupiga ile serikali ambao tulikuwa pamoja kuunda. Alafu juzi nilisikia mwingine akisema, unajua ati hawajawahi kuona nchi kama Kenya ambapo serikali na upinzani wanafanya kazi pamoja. Basi mimi nikasema ananijibu, basi wataona Kenya, kwa sababu in Kenya we are indeed mature enough to be able to distinguish between politics and the needs of our people. Kama wewe tumechaguliwa pamoja na umeamua ya kwamba jukumu lako ni kuwa upinzani ndani ya serikali, mimi basi nikaenda kutafuta baba, nikaenda kutafuta Wiper, Gideon, nani, jameni njooni mnisaidie hapa kwa sababu mambo imekuwa mramu.
Sasa wakinisaidia kutimiza ajenda yangu, ubaya uko wapi? Mjinga hawezi kuenda kuomba usaidizi na nyumba yake huko inataka maji kuweka kuzima moto, na moto umewashwa na wale wako ndani. Nikienda kuambia jirani, ndoo ya maji njoo. Nimefanya makosa. Maji ikakuja ikazima moto, ajenda nikaweza kuendelea, nikaweza kufanya kazi. Mjinga ndio atanyamaza tu, awache nyumba ikichomeka akiangalia. Mimi lazima nizime moto. Na nasema asante kwa hawa wazee kwa kunisaidia kuzima moto. Kama ni namna gani wenzangu? Na kuendelea na kazi. Si ndio? Na ndipo sasa, and this is the key thing I want us as Jubilee to recognize, that we must be clear. When you have somebody and people within you who you have shared and volunteered to work together and shared almost straight down the middle responsibilities, then you abscond your responsibilities. Then on the other side, you have somebody who you reached out to for peace and has asked you for nothing and supported you and helped you. Which of the two is a better brother and a bigger brother? Si ni namna hiyo? Sio mimi nasema, hata wewe kwako nyumbani ni yule jirani anakuja kukuokoa, huyo anazidi ndugu yako ambaye anakuangalia kwa mbali. Ama ni namna gani? Ama inaendaje? Si ni hivyo? Na ndipo mimi nasema, you know, there is nothing wrong with ambition. A man who doesn't have ambition, a nation that doesn't have ambition, is a nation that goes nowhere. You know, you must have ambition. But ambition must be controlled. It cannot be unbridled. It cannot be uncontrollable. Sijui kama tunaelewana wenzangu. Uncontrolled ambition is like having an unguided missile that can land and cause destruction, my brothers and sisters. Sijui kama mnanishika. Mnanielewa? Hakuna shida ya kuwa na ambition. Si ndio? Hata sasa tuko na viongozi hapa, kila mtu anataka kuwa kiongozi wa nchi, si ni kweli? Who has a problem with that? But at the end of the day, your personal ambition cannot supersede the well-being of 50 million people. Yes? Because that is not the way life works. And if we are guided in that direction, we are bound to make mistakes. Na ndipo leo mimi niko hapa mbele yenu nikiwaomba ruhusa ya kufanya kazi na vyama tofauti ambavyo fikira zao zinalingana na zetu, ambazo fikira zao ni za kututafutia amani na umoja katika taifa letu. Fikira zao ni za kulete haki kwa kila mwananchi bila kubagua wewe umetoka wapi na umezaliwa wapi na wewe ni nani. Ama ni namna gani wenzangu? Mimi nataka munipatie hiyo ruhusa ya kutafutana na hawa wenzangu ambao wanajua ya kwamba njia ya kujenga nchi sio kujipiga kifua, lakini ni kujadiliana na wenzako na kusikia mawaidha ya wenzako na kujua ya kwamba kila mtu ako na haki ya maono yake. Mtanipatia hiyo ruhusa jameni? Mtaniunga mkono kwa hiyo kazi jameni? Mtaniunga mkono kwa hiyo kazi jameni? Na ndipo niko hapa na viongozi wenzangu wote ambao tumealika hapa, ambao wameungana nasi
mnimepatia ruksa nifanye kazi na wao, si ni hivyo? Na ndio nasema, nimesikia kule kwa ODM wamesema wataingia Azimio. Nilisikia ndugu yangu Stephen Kalongo Musyoka akisema wataingia Azimio. Hii Azimio One Kenya munaitaka hamuitaki? Munaitaka hamtaki? Hebu nione kwa mikono ni wangapi wanasema wanaitaka. Munasema tuendelee tusiendelee? Munasema tuendelee tusiendelee? Munasema tuendelee tusiendelee? Mambo ni hiyo. Very good. Ya pili, sisi kama wana Jubilee tunajua umuhimu wa kuungana na kufanya kazi, kwa sababu tunajua Kenya hii hatuhijali wote. Tukiingia hii Azimio na hii One Kenya sisi wote, ODM nasikia wamesema wanataka kulete jina la Raila Amolo Odinga. Ni sawa? Wiper wanasema wanataka kutuletea jina la Stephen Kalonzo Musyoka. Si ni sawa? Si sasa tukiingiana pamoja tutaenda kuchambua, tutoe ndume moja ya kwenda kupigana na wale wakora upande ule mwingine na tufagie dunia? Ama mwasemaje? Mumepitisha hiyo? Mumepitisha? Nione tena kwa mikono, kwa mikono, kwa mikono, kwa mikono, kwa mikono, kwa mikono, kwa mikono. Tuongoze nchi hii kwa kulete watu pamoja. Si namna hiyo? Sasa kwa sababu mumenikubali, sisi kazi hiyo tutaendelea naye. Lakini mbele ya nimalize, niwaalike viongozi wachache pia waseme. Ningependa kuchukua fursa hii kumrudishia asante sana ndugu yetu Mheshimiwa Raphael Tuju, ambaye amekuwa katibu mkuu wa chama chetu cha Jubilee kutoka mwanzo mpaka leo, kwa kazi yote ambaye amefanya. Na yangu leo ni kumuomba akubali, hata kama anataka kuacha hiyo ya Secretary General, akubali aendelee kuwa kwa neki yetu jameni. Huyu ni Mkenya, anapenda amani, anapenda nchi. Mtakubali hiyo? Tuendelee kukua naye kwa neki ya chama chetu. Tusimtupe. Sisi sio watu ya kutupa wenzetu ambao wafanya kazi. Si ni kweli? Na baba, sijui huyu ni mtu yetu ya Jubilee, labda kuna kitu anatafuta huko, hata nyinyi mumsaidie jameni. Huyu ni mtu yetu jameni, msaidie tu, msiwache apotee bure. Wewe wewe nimekuachia hiyo kazi. Chunga mtu yangu jameni bwana. Ama ni namna gani? Si ni hivyo? Kwa hivyo kwa sasa ningependa kwa dakika chache nimuite Mheshimiwa Jirongo, nimuite Mheshimiwa Gideon Moi, nimuite Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka, nimuite Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, waongee kwa niaba ya wageni wote ambao wamekuwa hapa. Hiyo itakuwa sawa? Itakuwa sawa? Itakuwa sawa? Haya, Mheshimiwa Jirongo, karibu useme lako moja mbili. Haya, na kwa niaba ya wakina mama wa Kenya wote, Mheshimiwa Charity Ngilu. Sini sawa sawa? Haya. Mheshimiwa Rais ambaye ni mkubwa wa chama ya Jubilee, wana Jubilee wote na Wakenya kwa jumla, leo ni siku ya furaha, na mimi
ningependa kuchukua nafasi hii kwanza kumshukuru Mheshimiwa Rais. Ndoto yako ya kuacha taifa la Kenya likiwa kitu kimoja inaona inatimika sasa, kwa sababu hawa wananchi, hasa viongozi, kila mtu ana mambo yake, na ndugu Gideon na mimi kila siku tulikuwa tunabeba fire extinguisher kuhakikisha tuko na azimio One Kenya Alliance, ambapo tutatoa kiongozi mmoja through due process to ensure taifa letu liko pamoja, na yule kiongozi mmoja sisi zote tutakuwa nyuma yake mpaka kwa debe. Well done. Na hiyo ndio legacy, other than maendeleo mengi ambayo rais amefanya. Legacy atawachia wananchi wa taifa hili ni taifa ambalo limeshikamana, taifa ambalo liko pamoja. There'll be a due process where we will finally agree on a final presidential candidate. As OCA, we've offered a candidate, and the ODM have offered us a candidate. The due process will be followed, and finally we will all be behind one candidate. Kwa hivyo namshukuru rais sana sana, kwa sababu kuweka wanaume pamoja si kazi rahisi, lakini amejaribu. Tuko sasa na azimio One Kenya Alliance Grand Coalition, na nasema Mungu akubariki. Sasa mimi na wewe tutakuwa tunakula nyama tu, kwa sababu kazi yetu ilikuwa kuweka pamoja, na kushukuru zaidi sana sana, na nashukuru wana Jubilee, and I wish you all the best. Mungu akubariki na kubariki zaidi zaidi. Asante sana Mheshimiwa Gideon Moi. Your Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency Raila Amolo Odinga, Your Excellency Stephen Kalonzo Musyoka, and all distinguished guests who are gathered here today. Leo sina mengi ya kusema, sipokuwa kusema tu leo nimeingia hapa nikaona rangi ya nyekundu, roho ikaanza kufurahi tele, na nakumbuka vile mababu zetu walitueleza kwamba tuko na majamii ambayo wakati tulikuwa naenda migration walipotea njiani, na leo nimewapata hawa. Furaha ni tele, na nikiwaona ni watu ambao wanakaa kama sisi, ni watu ambao wanapenda amani, ni watu ambao wanapenda umoja, ni watu ambao wanaweka maslahi za wengine mbele, ni wale ambao wanajua Kenya ndio Kenya ambayo lazima sisi zote tulinde. Hawa ni mandugu zetu ambayo tumepatana. For now, as you all know, we are in One Kenya Alliance. And in One Kenya Alliance, we have agreed
and determined ourselves that we work with those who are like-minded people who share the same ideals and values as we do. Nyinyi mandugu zetu. And what my brother Jirongo said today is true, and I stand here to affirm it. That now, once we finish our structured dialogue as OCRA, I plead with you that we do this in good faith, and I plead that the outcome should be looked at in the presence of the Kenyan people. God bless you all, and I wish you well, Your Excellency. Asante. The last thing I'd like to say this. As you go into the sunset of your presidency, do know that with Azimio and One Kenya Alliance, Kenya will have a bright dawn ahead. Thank you very much. Haya, asante sana Mheshimiwa Gideon Moi, na sasa ningeenda kumwalika Mheshimiwa Charity Ngilu, gavana wa Kitui, na yeye pia aweze aseme machache. Your Excellency, I want to really recognize the work that Jubilee has done through His Excellency. Your Excellency, I can only say that God has given you wisdom to really put this leadership together. For you to have done this, I've looked at this day today, 25th of February, and I say it is what I saw, witnessed in the year 2002, 14th of October, bringing the country together and saying that the country is more important than any of us. Bringing these leaders together, Your Excellency, I can tell you, I've sat with them. Sometimes I don't know how you have brought such leaders together with such big egos. And these egos, you have been able to manage them. I pray God that as we go forward in the next few weeks, they'll be able to come up with the one candidate, and so that Kenya can remain firm the way it was left by our forefathers, the way it was left to you by Mheshimiwa Kibaki, and the way you are going to leave it to the next president. Your Excellency, where there is no peace, the person who bears the brand of terrible conflicts is mother and child. And we pray that this will never happen again in this country. Your Excellency, you humbled yourself. Wewe mwenyewe ukashuka chini na ukasema yule mlipigana sana, wote wale mlipigana sana, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na wengine, mutasalimiana ili mlete amani Kenya, na mkafanya tu hiyo. Asante sana. Your Excellency, remain that way. Hata wakisema ati in the next few months utakuwa nyumbani, wewe utakuwa Kenya. You will still be giving your wisdom and knowledge and understanding of governance, running a government. Today, I'm sure we still get some kind of guidance from Mheshimiwa Kibaki. And if Mheshimiwa Moi was here, he would still be guiding. I've seen you consult with him, and therefore let nobody think that leadership is just like that and you go. You may go in August, but you'll still be around. You'll still be around. And that is true. You believe in the devolution. You fought for it. You wanted more resources to go to the grassroots. And that's where the young people and women are.
those who are going to take over. And I really want to appeal to OCA team. Mkae chini, mkubaliane, na museme Kenya. And I like what you are saying. One Kenya Alliance. One Kenya Alliance means all of us together. And none of us can sit there and the rest of us tutasaidia tupeleke Kenya mbele. Asante sana. And congratulations Jubilee. Hii si chama ati mtu anasema kinakufa. Wenda ukawa ni yeye. No. When somebody anaendelea namna hiyo, na niseme ya mwisho, yule anataka kusema mabaya kwa viongozi hawa wanakaa hapa, wajue kuko na wale wengine wanaweza kumwelezea mambo moja mbili, ajue yeye ni nani. Tunamjua, aache upuzi kabisa. Asante sana. God bless you. God bless you. Sasa kwa sababu tumetoka kona tofauti tofauti ya nchi hii, ningependa pia kuita kiongozi wa chama cha UDM, gavana wa Mandera, gavana Roba, na yeye pia aseme machache ndio tuwakilishe sehemu zote za nchi yetu. Karibu gavana Roba. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa the Right Honorable Raila Amolo Odinga, viongozi wengine wote, wageni wa heshima, wananchi, hamjambo. Mimi kwa niaba ya wafugaji pamoja na jamii ya Kiislamu, kwa sababu nimeona nimeitwa kuwakilisha sehemu zingine, ninataka kusema Mheshimiwa Rais, uliota ndoto, ukaamini ndoto yako, ukaamua wewe mwenyewe kwa niaba ya Kenya kama kiongozi wa nchi hii kuwakaribisha viongozi wetu ambao walikuwa wangekuwa kwa upinzani kwa serikali moja. Na hiyo ndoto leo imekuwa ni hakikisho, sio ndoto tena. Pongezi, tuko pamoja na tutaendelea pamoja. Asante sana. Asante sana gavana Roba. Nikipenda sasa kumwalika chairman wa chama cha PA, gavana Kingi wa Kilifi, na yeye aweze aseme machache. Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, Right Honorable Prime Minister, my counterparts party leaders, Mama Aida, leo ni siku ya furaha, lakini kwanza nataka niwaulize wa Kenya, kindly join me in celebrating one act that was done by two great sons of this country, and that is Raila Amolo Odinga and His Excellency the President. This act, for that one act, we will be seated here today. It happened on the 9th of March 2018. I've been searching what qualities an act needs to meet to win a Nobel Prize, and that act fits every aspect. And I don't know why Raila Odinga and Mheshimiwa Uhuru Kenyatta hawajatuzwa with that International Peace Nobel Prize. We celebrate them and we love them. Thank you. Mheshimiwa, what you did was done on the 9th of November 1989 in one city where Mheshimiwa Raila Odinga knows better, Berlin in Germany. There was a wall in one city. He divided two sides of the city. One people were divided. And the people who suffered were the ordinary people. That wall, it was both physical and also ideological. Today,
Today, in this country, though we did not have a physical Berlin Wall, we had an ideological Berlin Wall in this country. But it took 2 men to bring it down. It was brought down on the 9th of March 2018. We celebrate you as we begin this journey of bringing Kenya together. And I'm happy that OCA has come on board. Your Excellency, you can count on all these regions. You can count on every single political party. We will push together to make sure that we take our presidential candidate to State House. Before I came here, and before I walked in here, I only knew I had only one presidential candidate. But 5 minutes ago, I was told to hold it until men and women sit to give us a name. Before I came here, in my mind, I knew my presidential candidate was none than Raila Amolo Odinga. However, I'm going to hold my horses until men sit and decide. But kindly hasten this process. Kindly hasten this process. Na mheshimiwa, hiyo yote tunafanya ni 9. 10 la muhimu. If this formation does not sit in State House, all this will go to waste. Exactly. We will be exposed, tutachinjwa na unajua nani atachinjwa. Na ataanza na wewe. So, to Jubilee, we wish you the best. May God bless you. Asante sana Mheshimiwa Kingi. Haya, nataka nimwalike Mheshimiwa Wamunyinyi aongee kwa niaba ya DAP. Karibu Mheshimiwa Wamunyinyi. Asante Mheshimiwa Rais, kwa sababu ya muda yangu itakuwa machache sana. Ya kwanza, chama chetu cha DAP kama mjuavyo ni chama mpya. Tumezindua tarehe 14 Disemba, na sisi malengo yetu ni kuungana na wenzetu ili tulete Wakenya wote pamoja na tuhakikishe nchi ya Kenya inaweka amani. Hiyo ni ya kwanza Mheshimiwa Rais. Ya pili, kama chama tulikuwa tushaamua kwamba presidential candidate wetu ni Raila Amolo Odinga kama DAP, na resolution ilipitishwa kwa NEC yetu ya chama. Pia naungana na mwenzangu alivyosema kuhusu yale matamshi ya leo. Ninaamini uamuzi waliofanya Mheshimiwa Kalonzo na timu yake ni uamuzi bora kuungana na sisi, na tunawaomba pia wahakikishe tunaenda mbele tukiendeleza safari ya kuona successor wako ni Raila Amolo Odinga. Hiyo ndio maombi yako. Ya mwisho, tusaidiane kwa sababu hawa jamaa wakora walikuwa wameteka Western Region. Hata hawa mandugu wanajua, na chama chetu tukishirikiana na nyinyi kuleta amani katika Kenya, tunataka kuhakikisha wale wakora wanasimamisha wasiendelee kuteka huko sehemu ya Western Kenya. Hiyo ndio maombi yangu leo, lakini kuhakikishia tutashirikiana pamoja, tuhakikishe Kenya inaenda mbele pamoja. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much. Asante sana Mheshimiwa Wamunyinyi, well done. Sasa nimkaribishe Mheshimiwa Governor wa West Pokot, Mheshimiwa Lonyangapoa KUP, na yeye aseme yake. Your Excellency, sir, and all the distinguished guests present, on behalf of the people of Kenya who now subscribe to the vision we have of the unity of the people of Kenya, and they have joined us in Kenya Union Party, have come here today, Your Excellency, to stand with you and to tell you that the choice and the direction you are taking Kenya to is the direction where all of us
including our children, are going to be safe now and forever. Lastly, Rift Valley is safe. When you see Kenya Union Party, you see our older party, KANU and all the others, never ever imagine that people are lost in that region. We are there and we are going to make sure that your faith and your vision is carried forward, and we expect mighty votes and support from that region, especially West Pokot. Thank you. Well done. Asante sana. Asante sana ndugu yangu Mheshimiwa Lonyangapo. Sasa ningependa tujitayarishe tukaribishe Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, chairman wa Wiper, naye akuje aseme yake machache. Asante sana, karibu sana Mheshimiwa. Thank you. Wana Jubilee hoye! Jubilee! Jubilee! Sijasikia hata the new party leader hajasikia Jubilee. Mbele pamoja. Mheshimiwa Rais, pongezi pamoja na wana Jubilee kwa hafla ya ajabu kwenye mahala ambapo zote twaenzi Kenyatta International Conference Center grounds. Wewe mwenyewe umetanguliza kwa kusema vile TNA ulianzisha hapa, lakini Wakenya pia watajua kwamba mahali hapa ni pa historia ya ajabu. In fact, this place signifies our national pride, even our founding sense of architecture. The KICC itself stands still as an icon of what Kenyans can do. Architect David Motiso commissioned specially by Mzee Kenyatta to come up with a KICC. I think we need to give him a clap. And this is really what it's all about. But today, Mr. President, congratulations. I see energy. I see a clear sense of direction. I see leadership. And so, we come as one Kenya alliance. My brother Gideon Moi, my brother Cyrus Jirongo, our sister Martha Karua of NAC Kenya. She is here spiritually with us, but she had to get over to Kirinyaga. And so we bring, although Azimio translated is a resolution, but it's a resolution to have one nation, one people. Kwa hivyo sisi tumeanzisha kirasmi mazungumzo bila chuki, woga hata mapendeleo, with open hearts and open minds, always only guided by what is in the best interest of this nation. This is it. Some of us have made sacrifices before, tremendous sacrifices. I've even been branded, Mr. President, kwamba Wakenya waje waone dunia inazunduliwa. I saw one tweet kwa social media. Jubilee ione the biggest fool in the world. Iliona hicho. This is not the time for name calling. This is the time to build one solid East African nation, a proud nation amongst a community of nations. As we speak here, Mr. President, and I hope Jubilee can come up with a resolution, a strong resolution, because through your able leadership, Ambassador Kimani is sitting today in New York, because Kenya is a member of the United Nations Security Council, a respected voice, not just in Africa, but the whole world. As we speak and as we celebrate this wonderful reunion, we are at the same time sadly aware that there is war in Eastern Europe being persecuted. And this war can turn out to anything.
So I think we need, as Jubilee, together with your friends here, come out calling for restraint, so there is no loss of lives, continued use or loss of lives in Europe between Russia and Ukraine. Because this is an important gathering, Mr. President. So I wanted to ask and congratulate my brother Raphael Tuju, the outgoing Secretary General of Jubilee, for a job well done. We all know he went through some great difficulty, even health challenges, and God is great. Raphael, I looked at you walking. You are stronger than you are 2 years ago. May I finally say, Mr. President, we will walk with you. The three Delegates too. We'll walk this journey with you. And this is our pledge as One Kenya Alliance. It even took us time to accept the name Azimio One Kenya Alliance. But we have to give and take. And I know that my friends here, like Governor Kingi, had some predisposition before he came, and so had Wamunyinyi. Relax. Relax. We are guided only by what is important for this nation. We cannot afford to lose this election. We can't. And those who are waiting for, and I kept on wondering in conclusion, when I attended Cyrus Jirongo's National Delegates Congress, and I was with Gideon and my friend Raila was also there. I said, why are people blaming me, coming up with incredible headlines at the indecisive kingmaker? Shame on them. Shame on them. Why don't they blame Gideon and Cyrus? Why blame Kalonzo peke yake? Now I want them to say Raila is the indecisive kingmaker. Because that is where we are going. We now have to build honor and dignity as we move forward. But I give you my promise and that of Oka that we are together on this journey. But we will negotiate, structured dialogue, honest conversation, correcting even historical imbalances.